DriveSocalPOV, Multilingual Airport Construction Update. Terminal 2 Express Match, San Diego International Airport, Terminal 2. July 24th, 2025. Mexicali, Sinaloa voice style engaged. Vamos. Tagalog, Julio 24th, 2025. Magandang araw, mga kababayan. Ito na ang mabilisang ulat mula sa Terminal 2 Express Match ng San Diego International Airport. Patuloy ang konstruksyon sa likod ng mga barrier, pero walang dagdag na pagkaantala sa pickup lanes. Bukas ang Express Match area. May daloy pa rin ng trapiko kahit sa rush hour. Iwasan ang gitnang lane kung papasok ng 5 p.m., 7 p.m. Mas mabilis ang outer lane. Nakadeploy ang mga traffic marshal tuwing gabi. Maraming salamat sa pagsubaybay sa DriveSocalPOV. San Diego Airport, Terminal 2, Express Match, Triple B, trapiko ngayon. English. July 24, 2025. Hey DriveSocalPOV fam, here's your quick update from Terminal 2's Express Match at San Diego International. Construction continues near the outer fencing, but no impact on ride-app zones. Express Match is open and steady, even through afternoon surge. Avoid the middle lane between 5 to 7 p.m. The far lane flows better. Traffic control is active during evening hours. That's your DriveSocalPOV update. Thanks for cruising with us. DriveSocalPOV Yes San update. Terminal 2, Express Match, SoCal drivers, traffic alert. 简体中文，2025年7月24日，大家好，这里是 DriveSocalPOV， 从斯蒂亚哥国际机场第2航站楼 Express Match 带来的快讯。外围区域仍在施工，但不影响轿车接送区。Express Match 区域全天开放，即使是高峰时段，交通也保持稳定。下午4点到7点，请避免使用中间车道。右侧通道跟头场，傍晚有交通人员现场引导。感谢收看 DriveSocalPOV 机场第2航站楼南 DriveSocalPOV Español 24 de julio de 2025. ¿Qué onda familia de DriveSocalPOV? Aquí va su actualización rápida desde Express Match en la Terminal 2. La construcción continúa detrás de los muros, pero sin impacto directo en el área de recogida. Express Match sigue abierto con flujo constante, incluso durante la hora pico. Evita el carril central entre las 5 y 7 p.m. El carril exterior está más libre. Hay control de tráfico activo en la noche. Gracias por seguir en la ruta con DriveSocalPOV. Aeropuerto San Diego, Terminal 2, Express Match, tráfico Socal, boom. 2025年7月24日、DriveSocalPOV からのお知らせです。サンディエゴ国際空港ターミナル2のエクスプレスマッチエリアの最新情報をお届けします。工事はフェンスの後ろで続いていますが、乗降エリアに影響はありません。エクスプレスマッチは稼働中、午後の混雑時間でも比較的スムーズ。午後5時さ7時の間は中央レーンを避けてください。外側レーンの方が流れています。夜間は課金が交通整理を行っています。DriveSocalPOV をご覧いただきありがとうございます。サンディエゴ空港、ターミナルマッチ、交通情報。Tiếng Việt, ngày Ajudin tháng đi năm 2025. Xin chào từ DriveSocalPOV. Đây là bản tin nhanh tại khu vực Express Match, nhà ga số 2 sân bay San Diego. Việc thi công tiếp tục phía sau hàng rào, không ảnh hưởng đến khu vực đón khách. Express Match vẫn mở. Luồng xe ổn định cả giờ cao điểm. Tránh làn giữa từ 5 đến 7 giờ chiều, làn ngoài đi nhanh hơn. Có nhân viên điều phối giao thông vào buổi tối. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng DriveSocalPOV. San Diego Airport, Terminal 2, Express Match, DriveSocalPOV, Giao thông Socal. Français, 24 juillet 2025. Bonjour à tous, ici DriveSocalPOV avec une mise à jour rapide depuis le Terminal 2 Zone Express Match de l'aéroport de San Diego. Les travaux continuent derrière les barrières sans perturber la zone de prise en charge. Express Match reste ouvert avec un trafic fluide même aux heures de pointe. Évitez la voie centrale entre 17h et 19h. La voie extérieure est plus rapide. Des agents de circulation sont présents en soirée. Merci de suivre DriveSocalPOV. Aéroport San Diego, Terminal 2, Express Match, Traffic SoCalPOV. 2024년 7월 14일 발표해서 전해드립니다. 샌디에이고 국제공항 터미널 2,
익스프레스 매치 구역 최신 업데이트입니다. 외곽 공사는 계속되지만 승차 구역엔 영향 없습니다. 익스프레스 매치는 정상 운영 중이며 오후 혼잡 시간에도 원활한 흐름 유지 중입니다. 오후 5시, 7시에는 중앙 차선을 피하고 외곽 차선을 이용하세요. 저녁 시간에는 교통관리 요원이 배치되어 있습니다. DriveSocalPOV와 함께 해주셔서 감사합니다. The San Diego Grand to Express Match DriveSocalPOV. Outro. That's it for today's DriveSocalPOV multilingual update from Terminal 2, Express Match Zone. Follow, like, and comment what route or terminal you want us to cover next. YouTube, TikTok, X, Twitter, DriveSocalPOV, at Express Match, SAN Update, Multilingual News, SoCal Traffic, Airport Construction. That's